Hello all, welcome to Study Buddy. In the video we will talk about Democratic Politics 2, NCERT for class 10. So, in the book already, one second guys, already 6 chapters mudichachu, and இன்னைக்கு வந்து 7th chapter outcomes of democracy na என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். And prelims வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் கொடுத்து அதோட மீனிங் கேட்பாங்க ஃபார் எனி சப்ஜெக்ட். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல எஃப்டிஐனா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. பட் அந்த 4 ஆப்ஷன் உங்களுக்கு டீகோட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப லைக் சில்லியாக இருக்கும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா. ஸோ அதே மாதிரி தான் பாலிட்டியில் ஒரு வருஷமும் ஒரு வேர்டுக்கான மீனிங் கேட்பாங்க. ஸோ டெமோக்ரஸினா என்ன, இந்தியன் டைப் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, ஈக்குவாலிட்டி, லிபர்ட்டினா என்ன, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த புக்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் என்ன ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நம்மளோட டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் 2 என்சிஆர்டி முழுக்க வந்து 8 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் ஆல்ரெடி 6 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி 7th சாப்டர் முடிச்சுவோம். இன்னும் 1 more சாப்டர் லெஃப்ட். அண்ட் இந்த டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ்க்கு காஸ்ட் வந்து ₹200 மட்டும்தான். ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பாலிட்டி, ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்ட்ரி, எக்கனாமிக்ஸ், என்வரான்மெண்ட் பிரித்து என்சிஆர்டிலேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன். அண்ட் அதோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நம்ம டெலிகிராமில் பிடிஎஃப் இருக்கும். ஃபைல்ஸில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். டாப் பிடிஎஃப் அதுதான். இல்லை கிடைக்கலனாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இல்லைனா டெலிகிராம் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா நான் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி சாப்டர் 7 ஓவர்வியூ பார்ப்போம். ஸோ ஓவர்வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒன் செகண்ட் கைஸ். ஸோ ஓவர்வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, as we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond a discussion of specific themes and ask a general set of questions. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸிக்கு வரும். ஐ மீன் அந்த டிஸ்க்ளோஷருக்கு. ஸோ அப்போது ஸ்பெசிஃபிக் தீம்ஸை பற்றி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. வாட் இஸ் டெமோக்ரஸி டூ? ஒரு டெமோக்ரஸியை ஒரு நாட்டில் கொண்டு வந்துட்டோன்னா என்ன பண்ணும்? வாட் அவுட்கம்ஸ் கேன் பி ரீசனபிளி எக்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி? டெமோக்ரஸியோட அவுட்கம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஆல்சோ டஸ் டெமோக்ரஸி fulfill these expectations in life? Also, does democracy fulfill these expectations in real life? ரியல் லைஃப்பில் இது நடைமுறைக்கு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியல. வி பிகின் பை திங்கிங் அபவுட் ஹவு டு ஆக்சஸ் த அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ டெமோக்ரஸி எப்படி வந்து பயன்படுத்துறது, அது எப்படி ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் சம் கிளாரிட்டி ஆன் ஹவு டு திங்க் ஆன் திஸ் சப்ஜெக்ட், we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects. ஸோ டெமோக்ரஸியோட அவுட்கம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? ஒரு கண்ட்ரியில் டெமோக்ரஸி இருக்குன்னா என்னென்ன நடக்க போகுது அதனால் அப்படிங்கிற மாதிரி. குவாலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் வெல்பீயிங், மக்களோட வெல்பீயிங், இன்இக்வாலிட்டி ப்ரிவேல் ஆகுமா, சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குமா, அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குமா, அண்ட் ஃபைனலி ஃப்ரீடம் அண்ட் டிக்னிட்டி, ஒருத்தனோட டிக்னிட்டி. நெக்ஸ்ட் திங், ஃபைனல் வேர்டிக்ட் பாசிட்டிவ் பட் குவாலிஃபைட். ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது டெமோக்ரஸிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் தான். லீட்ஸ் அஸ் டு திங்க் அபவுட் த சேஞ்சஸ் டு டெமோக்ரஸி இன் த நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் சாப்டர். ஸோ லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து சாப்டர் 8, அது வரப்போ பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து ஓவர்வியூ, இந்த லெசனில் என்ன இருக்குன்னு. So how do we access democracy's outcomes? So do you remember how students in Madam Lintock's class argued about democracy? So this was in chapter 2 of class 9ல வந்து democratic politicsல like democracy பற்றி children பேசிட்டு இருப்பாங்க. It emerged from the conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. டெமோக்ரஸி தான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. டிக்டேட்டர்ஷிப்லலாம் ஏதாவது ஆப்போனண்ட் அவங்கள எதிர்த்து யாராவது பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் கான்செப்ட். அண்ட் வி ஃபெல்ட் தட் டெமோக்ரஸி வாஸ் பெட்டர் பிகாஸ், ஏன் டெமோக்ரஸி பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா,
மக்களுக்கிடையே ஒரு ஈக்குவாலிட்டி வந்து உண்டாக்கும். ஏன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஆர்டிகல் 14ல் என்ஷரைன் ஆயிருக்கு. ஸோ என்ஹான்சஸ் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். இதுவுமே வந்து லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்குது. இம்ப்ரூவ்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ப்ரொவைட்ஸ் அ மெத்தட் டு ரிசால்வ் கான்ஃப்ளிக்ட்டை வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா கோர்ட்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்காக, சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ அலவுஸ் ரூம் டு கரெக்ட் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா லைக் இப்போது நம்ம ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் ஒரு பார்ட்டியை எலெக்ஷனில் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது தப்புகள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷனில் வாய்ப்பு இருக்குது வேறு யாராவது சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை. ஸோ ஆர் தீஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரியலைஸ்ட் அண்டர் டெமோக்ரஸி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து டெமோக்ரஸியில் இருக்கிற கான்செப்ட். இதெல்லாம் நடைமுறையில் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives. மக்களும் அப்படி தான் டெமோக்ரஸி தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. such as rule by a monarch or military or religious leaders. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் மிச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா monarchy, கிங் ரூல், குவீன் ரூல், military ரூல் ஆர் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து இல்லாமல் ஒரு டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் டெமோக்ரஸின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே யுனைட்டடாக இருப்போம் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம லீடர்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். இதோட பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் நம்மளோட முந்தின லெசனில் பார்த்தோம். பட் நாட் ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் would be satisfied with democracy in practice. பட் எல்லாத்தையுமே வந்து பூர்த்திப்படுத்த முடியுமா, எல்லா மக்களும் வந்து இதனால் ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னா இல்லை, சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வி ஃபேஸ் அ டைலமா. ஸோ இங்கேயா அங்கேயா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். democracy is seen good in principle but felt to be not so good in practice. டெமோக்ரஸி வந்து பிரின்சிபல், டெமோக்ரஸியோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா குட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும். பட் ப்ராக்டிஸில் வந்து அது இட் இஸ் நாட் குட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ திஸ் டைலமா இன்வைட்ஸ் அஸ் டு திங்க் ஹார்ட் அபவுட் த அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸி ஒரு நாட்டில் இருக்கிறனால அதோட அவுட்கம் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களை வந்து யோசிக்க வைக்குது. டு வி ப்ரிஃபர் டெமோக்ரஸி ஒன்லி ஃபார் மாரல் ரீசன்ஸ்? டெமோக்ரஸி இப்போ அது நல்லா இல்லை, அதனால தான் நம்ம டெமோக்ரஸி கொண்டு வந்தோம், டெமோக்ரஸி கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வரல அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணோமா? ஆர் ஆர் தேர் சம் ப்ருடென்ஷியல் ரீசன்ஸ் டு சப்போர்ட் டெமோக்ரஸி? டெமோக்ரஸி கொண்டு வந்தது நல்லதான், இதுக்காக தான் கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ரீசன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democracy. 100க்கு மேலே வந்து கண்ட்ரிஸ் டெமோக்ரஸி ஃபாலோ பண்ணுறோம் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட். தே ஹேவ் ஃபார்மல் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது இந்தியா மாதிரி, தே ஹோல்ட் எலெக்ஷன்ஸ் இந்தியா மாதிரி, அண்ட் தே ஹேவ் பார்ட்டிஸ் அண்ட் தே ஹேவ் கேரண்டீட் ரைட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ். பார்ட்டிஸ் இருக்குது, மல்டிபிள் பார்ட்டி இருக்குது, சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் இருக்குது, சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மூலிமா ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. while these features are common to most of them, ஸோ டெமோக்ரஸி அப்படின்னா இதெல்லாம் மைண்டுக்கு வரும். these democracies are very much different from each other in terms of social situation. ஒரு கண்ட்ரியை பார்க்கும்போது டெமோக்ரஸி வேறு மாதிரி இருக்கும், தேர் எக்கனாமிக் அச்சீவ்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும், சோஷியல் கண்டிஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தர் கல்ச்சரும் வேறு மாதிரி இருக்கும். Clearly, what may be achieved or not under each of these democracy will be very different. ஸோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, ஒரு கண்ட்ரி ஒரு டெமோக்ரஸி ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து ஒரே மாதிரி அவுட்கம் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் இஸ் தேர் சம்திங் தட் we can expect from every democracy? ஒரு டெமோக்ரஸிலேருந்து ஏதாவது நம்மளால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் a democracy, இது டெமோக்ரஸினா இந்த கண்ட்ரி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரூல் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அண்ட் fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. ஸோ டெமோக்ரஸியை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இந்த கண்ட்ரியில் சோஷியோ எக்கனாமிக்கும் பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேசினேஷன் இருக்குது, மக்கள் அப்படி நினச்சிப்பாங்க. ஸோ இஃப் சம் ஆஃப் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் நாட் மெட், வி ஸ்டார்ட் பிளேமிங் த ஐடியா ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ நம்ம யோசிக்கிறதுலாம் நடக்கலை அப்படின்னா இந்த நாடு இப்படி தான், இந்த டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் இப்படி தான், டெமோக்ரஸி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரி டெமோக்ரஸியை நம்ம தாக்குவோம். or we start doubting if we are living in a democracy. ஸோ நம்ம டெமோக்ராட்டிக் நாட்டில் தான் இருக்கோமா அப்படிங்கிற மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ the first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is a form of government. ஸோ அதை மறந்துட்டு democracy is a form of government தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஏற்றுக்கணும்.
ஸோ இட் கேன் கிரியேட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அச்சீவிங் சம்திங். ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா டெமோக்ரஸி அதுக்கான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. ஸோ இப்படி தான் வந்து அவங்களோட கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. ஸோ டெமோக்ரஸி மூலமா என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியும், இது வரைக்கும் டெமோக்ரஸி மூலமா என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ அக்கௌண்டபிள், ரெஸ்பான்சிவ் அண்ட் லெஜிட்டிமேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் தேர் ஆர் சம் திங்ஸ் தட் டெமோக்ரஸி மஸ்ட் ப்ரொவைட். சில விஷயங்கள்லாம் டெமோக்ரஸி கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணும். இன் அ டெமோக்ரஸி வி ஆர் மோஸ்ட் கன்சர்ன்ட் வித் ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான நாடு அப்படின்னா அந்த நாட்டில் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அவங்களோட லீடர்ஸும் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி சூஸ் பண்ணுறனால அவங்க மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு இந்த லீடர் வந்து இவங்களுக்கு இவங்க என்னென்னலாம் வந்து நினைக்கிறாங்களோ அதை பண்ணி தரல அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அவர் வந்து அடுத்த எலெக்ஷனில் திருப்பி இந்த மக்கள் ஓட் போட மாட்டாங்க. அதுதான் விஷயம். ஸோ whenever possible and necessary citizens should be able to participate in decision making. மக்கள் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கில் கண்டிப்பாக they should be a part of it that affects them all. Therefore the most basic outcome of democracy should be that it produces a government. ஸோ டெமோக்ரஸியோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பேசிக் அவுட்கம் விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் அ கவர்மெண்ட் தட் இஸ் அக்கௌண்டபிள் டு தி சிட்டிசன். ஏன்னா நம்ம தான் நம்மளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அவங்க நம்மளுக்கு அக்கௌண்டபிளாக இருக்கணும். அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் டு தி நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பாவர்ட்டி எலிவேஷன் அப்படிங்கிற நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வரது தான் கவர்மெண்ட்டோட வேலை. So before we go into this question, we face another common question. இன்னொரு கொஸ்டினை ஃபேஸ் பண்ணுறோம். இஸ் த டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா, எஃபெக்டிவாக இருக்கா? சம் பீப்புள் திங்க் தட் த டெமோக்ரஸி ப்ரொடியூசஸ் லெஸ் எஃபெக்டிவ் கவர்மெண்ட். சில மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது அவ்வளோக்கா எஃபெக்டிவாக இல்லை. இட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரூ தட் நான் டெமோக்ராட்டிக் ரூலர்ஸ் do not have to bother about deliberation in assemblies. இது வந்து உண்மைதான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. இப்போ ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான நாடு இல்லை, அங்கே ஒரு மொனார்கி இல்லைனா ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன்றா கூடணும், மக்களுக்கு வந்து நம்ம பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. நம்ம மெஜாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே மெஜாரிட்டி லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓட் ஆஃப் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க லோக்சபாவில். அண்ட் மக்களோட ஒப்பீனியன் கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அந்த டிக்டேட்டர் தான் வந்து ஃபைனல் ரூல் வந்து எடுப்பார். ஸோ தே கேன் பி வெரி குயிக் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ ஒரு மொனார்கியோ இல்லை டிக்டேட்டர்ஷிப் ரூலோ இருக்கும் போது சீக்கிரம் வந்து டெசிஷன் மேக் ஆகிடும். அதையும் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கும் ஸ்பீடாக இருக்கும். அண்ட் அது இல்லாமல் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். அதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. நான் எடுக்கிற ஒரு டிசிஷன் வந்து நாளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கும், மக்கள்கிட்டே அது ஒரு பாலிசியாக இருக்கும். ஸோ டெமோக்ரஸி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஐடியா ஆஃப் டெலிபரேஷன் அண்ட் நெகோசியேஷன். ஸோ டெமோக்ரஸியோட ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட்னா என்னென்னா டெலிபரேஷன். கண்டிப்பாக வந்து மக்களுக்கிடையே நின்று நான் தான் இதை சொல்லியிருக்கேன், நான் தான் இதை பண்ணுவேன், டெலிபரேட்டாக வந்து இதுதான் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறது. நெகோசியேஷன், ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ஒத்து வரல அப்படின்னா த்ரூ டாக்ஸ் மூலயமா வந்து அதை தீர்த்துக்கலாம். இல்லை ஒரு பாலிசி கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி டிபேட் பண்ணலாம். ஸோ சம் டிலே இஸ் பவுண்ட் டு டேக் பிளேஸ். ஸோ இந்த டெலிபரேஷனும் நெகோசியேஷன்ஸும் ஏற்படுத்துறதுனால நடுவில் அந்த கேப்பு தான் வந்து டைம். ஸோ டைம் இழுத்துக்கும் ஒரு பாலிசியை கொண்டு வரணும்னா. டஸ் தட் மேக் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் இன்எஃபிஷியன்ட்? ஸோ இப்படி நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் லேக் ஏற்படுறதுனால அது இன்எஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ லெட் அஸ் திங்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட் என்ன? காஸ்ட், இமேஜின் அ கவர்மெண்ட் தட் மே டேக் டெசிஷன் வெரி ஃபாஸ்ட். காஸ்ட்னா இந்த இடத்துல விளைவுகள் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது, அந்த கவர்மெண்ட் வந்து சீக்கிரம் ஒரு முடிவு எடுத்துடுறாங்க. பட் இட் மே டேக் டெசிஷன்ஸ் தட் ஆர் நாட் அக்செப்டட் பை த பீப்புள் அண்ட் தேர்ஃபோர் ஃபேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ சீக்கிரம் எடுத்துடுறாங்க, ஆனால் மக்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் நாளைக்கு கொண்டு வந்த டெசிஷன்லேயே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து முடியும். ஸோ இன் கான்ட்ராஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் வில் டேக் மோர் டைம் டு ஃபாலோ ப்ரொசீஜர்ஸ் பிஃபோர் அரைவிங் அட் அ டெசிஷன். ஸோ நம்மளோட டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது, ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது வந்து ஃபைனலாக மக்களுக்கிடையே வந்து சேரும்போது அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் ஃபாலோட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இட்ஸ் டெசிஷன் மே பி போத் மோர் அக்செப்டபிள் டு தி பீப்புள் அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தனால மக்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டைம் ப்ராசஸில் அண்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் டைம் த டெமோக்ரஸி பேஸ் இஸ் பர்ஹாப்ஸ் ஒர்த். ஸோ அந்த டைம், அந்த காஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, விளைவு. ஸோ அந்த டைம் தான் அங்கே விளைவு. ஸோ இப்படி இருக்கிறனால டெமோக்ரஸி வந்து தட் டெமோக்ரஸி பேஸ் இஸ் பர்ஹாப்ஸ் ஒர்த் இட். ஸோ டெமோக்ரஸி வந்து ஒர்த்து தான், ineffective கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. Now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. So ஒரு டெசிஷன் வந்து ஃபார்முலா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது வேரியஸ் கமிட்டிஸ் மூலமா பாஸ் பண்ணி தான் வரணும், சரிங்களா? ஸோ இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் சம் நார்ம்ஸ், இல்லை ப்ரொசீஜர் இருக்கும். இப்போ ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லோக்சபா, ராஜ்யசபா, பிரசிடென்ட் கையில் போய் கடைசியில் அது வந்து மக்கள்கிட்ட வருது. ஸோ சிட்டிசன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு நோ இஃப் அ டெசிஷன் வாஸ் டேக்கன் த்ரூ த கரெக்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் கேன் ஃபைண்ட் திஸ் அவுட். ஸோ மக்களுக்கு வந்து தெரியணும், சிட்டிசனுக்கு வந்து இது கரெக்டாக தான் பாஸ் ஆகிருக்கா, அந்த மெத்தடாலஜியில் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெமோக்ரஸியில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மெத்தட் மூலயமா தான் வந்திருக்குன்னு. ஸோ ஷீ ஹேஸ் த ரைட் அண்ட் த மீன்ஸ் டு எக்ஸாமின் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங்கோட ப்ராசஸில் நம்ம மக்களும் ஒரு இதாக இருப்பாங்க, ஒரு முக்கிய புள்ளியாக இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம மக்கள் தான் வந்து தே ஆர் ஃபார்மிங் வேரியஸ் கமிட்டிஸ். ஸோ நம்மளோட வாய்ஸாக அவங்க தான் இருக்காங்க, ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸாக இருக்காங்க. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி. டிரான்ஸ்பரன்சினா அங்கே டெசிஷன் மேக்கிங் டாப் டு பாட்டம் வந்து எல்லாமே தெரியுது. ஸோ இப்படி தெரியும் போது அங்கே வந்து எதுவும் வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லை. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி, எந்த தப்பும் இதில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. திஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃபன் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் அ நான் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டில் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது, டிரான்ஸ்பரன்சியை. ஸோ தேர்ஃபோர் when we are trying to find out the outcomes of democracy, ஸோ டெமோக்ரஸியோட அவுட்கம்மை வந்து இதுதான் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது இட் இஸ் ரைட் டு எக்ஸ்பெக்ட் டெமோக்ரஸி டு ப்ரொடியூஸ் அ கவர்மெண்ட் தட் ஃபாலோஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ டெமோக்ரஸி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் மக்களுக்கிடையே வந்து அது அக்கௌண்டபுளாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ we can also expect that the democratic government develops mechanism. ஸோ டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மெக்கானிசம் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் டு ஹோல்ட் த கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டபிள். ஸோ சிட்டிசன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டை கேள்வி கேட்கலாம். அண்ட் ஸோ ஆர்டிஐ, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் மூலயமா வந்து என்ன வேணாலும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கலாம். பட் தேர் ஆர் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ இது மூலயமா வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். அண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் டு டேக் பார்ட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் வென் எவர் தே திங்க் ஃபிட். ஸோ மக்களும் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கில் தே ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ if you wanted to measure democracies on the basis of expected outcomes, you would look for the following practices and institutions. ஸோ டெமோக்ரஸி வந்து ஒழுங்கான அவுட்கம்மை தான் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஃபாலோயிங் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். லைக் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது ரெகுலர் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ரெகுலர் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ்னால் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கணும், கண்டிப்பாக நடந்தாகும். ஓப்பன் பப்ளிக் டிபேட் ஆன் மேஜர் பாலிசிஸ். ஸோ ராஜ்யசபா டிவிலெலாம் பார்த்துருப்பீங்க, லைக் பார்லிமெண்ட்லலாம் டிபேட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க மேஜர் பாலிசிஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ். ஒரு லா கொண்டு வர போகிறாங்க, அதை வந்து பில்லாக பாஸ் பண்ண போகிறாங்க, அந்த மாதிரி. அண்ட் சிட்டிசன்ஸ் ரைட் டு இன்ஃபார்ம் அபவுட் த கவர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இதுதான் டிரான்ஸ்பரன்சி. கவர்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு தெரியணும். ஸோ த ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஷோ அ மிக்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆன் திஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரஸி. இந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன், பப்ளிக் டிபேட் நடக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறது, எல்லாமே தான் வந்து ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸியை காட்டும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ டெமோக்ரஸிஸ் ஹேவ் ஹேட் கிரேட்டர் சக்ஸஸ் இன் செட்டிங் அப் ரெகுலர் அண்ட் ஃப்ரீ எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன் செட்டிங் அப் கண்டிஷன் ஃபார் த ஓப்பன் பப்ளிக் டிபேட். டெமோக்ரஸியில் கண்டிப்பாக அவங்களால ரெகுலர் அண்ட் ஃப்ரீ எலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க முடியும் அண்ட் ஓப்பன் பப்ளிக் டிபேட்டும் ப்ரிவேல் ஆகுது. பட் மோஸ்ட் டெமோக்ரஸிஸ் ஃபால் ஷார்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன். ஸோ நிறைய டெமோக்ரஸியில் வந்து எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதில்ல தட் ப்ரொவைட் அ ஃபேர் சான்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் and in subjecting every decision to public debate. ஸோ டெமோக்ரஸினா நார்மலாக ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன், பப்ளிக் டிபேட் இருக்கும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெமோக்ரஸியில் இப்போ வந்து தே ஆர் ஃபாலிங் ஷார்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ சான்ஸ் கிடைக்கிறதில்ல எலெக்ஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறக்கு, அண்ட் பப்ளிக் டிபேட்டும் பண்ண முடியறதில்ல. இப்படி இருக்குன்னா அப்படியும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்ஸ் டூ ஹேவ் அ வெரி குட் ரெக்கார்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் வந்து டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டில் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஆல் ஒன் கேன் சே இன் ஃபேவர் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிம்ஸ் இஸ் தட் தே ஆர் மச் பெட்டர் தேன் எனி நான் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிம் இன் தீஸ் ரெஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிமை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்னா, நான் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிமை விட, ஒரு கண்ட்ரியை விட டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நல்லா ப்ராஸ்பர் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இன் சப்ஸ்டான்டிவ் டேர்ம்ஸ் இட் மே பி ரீசனபிள் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் டெமோக்ரஸி அ கவர்மெண்ட் தட் இஸ் அட்டென்டிவ் டு த நீட்ஸ் அண்ட் டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ சப்ஸ்டான்டிவ் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா
நார்மலாக ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு நாடாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் சிட்டிசன்ஸ்க்கு என்ன பீப்புளுக்கு என்ன டிமாண்டோ அதை வந்து பூர்த்திப்படுத்தி கொடுக்கணும் அண்ட் இஸ் லார்ஜ்லி ஃப்ரீ ஆஃப் கரப்ஷன். ஸோ டெமோக்ரஸியில் கரப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது உண்மையாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஸோ த ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸிஸ் இஸ் நாட் இம்ப்ரெசிவ் ஆன் தீஸ் 2 counts. ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எது அப்படின்னா the first thing and the corruption thing. So democracies often frustrate the needs of the people. So மக்களோட நீட்ஸை வந்து sometimes வந்து அமுக்கிடுறாங்க and often ignore the demands of majority of its population. So மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறதில்ல. ஸோ த ரொட்டீன் ஸோ இப்போ நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் ஹையாக இருக்கும். ஸோ அதை தீர்க்கிற மாதிரி எந்த வழிகளும் வந்து ஏற்படுத்துறதில்ல. அதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ட்ராபேக். ஸோ த ரொட்டீன் டேல்ஸ் ஆஃப் கரப்ஷன்ஸ் ஆர் இனஃப் டு கன்வின்ஸ் that democracy is not free of this evil. ஸோ டெமோக்ராட்டிக்கான நேஷன் அப்படின்னா கரப்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு இல்லை, கண்டிப்பாக கரப்ஷன் இருக்குது. So at the same time there is nothing to show that non-democracies are democracies are less corrupt or more sensitive to the people. So at the same time என்ன சொல்லிட முடியாதுன்னா டெமோக்ராட்டிக் கான்செப்டை எடுக்காத நாடு வந்து லைக் மக்களுக்கு ரொம்ப பண்ணுறாங்க, சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க, நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு பண்ணுறாங்க, கரப்ஷனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. அங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ தேர் இஸ் ஒன் ரெஸ்பெக்ட் இன் விச் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் இஸ் சர்டன்லி பெட்டர் தேன் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஸோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க when comparing to the non-democratic governments. Democratic government is a legitimate government அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெஜிட்டிமேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இட் மே பி ஸ்லோவாக இருக்கும், லெஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்கும், நாட் ஆல்வேஸ் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாகவோ இல்லை க்ளீனாகவோ இருக்காது. பட் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் இஸ் பீப்புள்ஸ் ஓன் கவர்மெண்ட். ஆனால் நம்ம மக்கள் தான் வந்து நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த சாய்ஸ் நம்ம தான் மேக் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. மக்களுக்கு தான் வந்து அந்த சாய்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து இந்த பார்ட்டி ஒழுங்காக பண்ணலைன்னா நாளைக்கு வேறு பார்ட்டியை வந்து நம்ம ரூலுக்கு கொண்டு வருவோம். So that is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. So throughout the world இந்த ஒரு கான்செப்ட்னால தான் மக்களுக்கு அக்கௌண்டபிளாக இருக்காங்க. வி சூஸ் ஆர் லீடர்ஸ் அப்படிங்கிறனால நிறைய இடத்துல டெமோக்ரஸிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃபேமஸாக இருக்குது, ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்குது, சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் ஆஸ் த accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. ஸோ ஆஸ் த accompanying evidence from South Asia, சவுத் ஏஷியாவிலேருந்து நீங்கள் எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிம்ஸும் சரி நான் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிமும் சரி ஒத்துக்கிறாங்க. ஆமான்னு சவுத் ஏஷியாவில் இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நாடுகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஸோ பீப்புள் விஷ் டு பி ரூல்ட் பை ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எலெக்டட் பை தெம். ஸோ மக்கள் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நம்ம எலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. தே ஆல்சோ பிலீவ் த டெமோக்ரஸி இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த கண்ட்ரி. நம்ம கண்ட்ரிக்கு டெமோக்ரஸி தான் ஏற்றுக்கப்படுற ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ டெமோக்ரஸிஸ் எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் இட்ஸ் ஓன் சப்போர்ட் is itself an outcome that cannot be ignored. ஸோ டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தானா அதுக்கிட்டே ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது. அது டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கிட்டே ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது டு ஜென்ரேட் இட்ஸ் ஓன் சப்போர்ட். ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் நடக்குது, அதுக்கு பார்ட்டிஸ் வேணும். ஸோ வேரியஸ் வந்து இந்தியாவிலலாம் வந்து மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம். ஸோ இந்த எலெக்ஷன்ஸ் மூலயமா இந்த பார்ட்டி செட்டப் மூலயமா வந்து மக்களோட சப்போர்ட்டை வந்து எடுத்துக்க முடியுது டெமோக்ரஸியில். அதுதான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இஃப் டெமோக்ரஸிஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ப்ரொடியூஸ் குட் கவர்மெண்ட், ஸோ குட் கவர்மெண்ட்டை வந்து டெமோக்ரஸி மூலயமா ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோன்னா தென் இட் இஸ் நாட் ஃபேர் டு எக்ஸ்பெக்ட் தட் தே வுட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ குட் கவர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட்டும் ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க. எவிடன்ஸ் ஷோஸ் தட் இன் த ப்ராக்டிஸ் மெனி டெமோக்ரஸிஸ் டு நாட் ஃபுல்ஃபில் திஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆனால் டெமோக்ரஸிஸ் கொண்டு வந்தும் குட் கவர்மெண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் இருந்தும் டெவலப்மெண்ட் ஏற்படலை அப்படிங்கிறாங்க. இஃப் யூ கன்சிடர் ஆல் டெமோக்ரஸிஸ் அண்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப் ஆஃப் த 50 years பிட்வீன் 1950 2000 வரைக்கும் டிக்டேட்டர்ஷிப் லைக் ஹிட்லர் மாதிரி அண்ட் டெமோக்ரஸிஸை வந்து லைக் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்டேட்டர்ஷிப் ஹேவ் ஸ்லைட்லி ஹையர் ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத். ஏன்னா உடனே வந்து டெசிஷன் மேக் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ பாலம் கட்டணும்னா உடனே காசு கொடுத்து அதை பண்ணிடுவாங்க. பட் ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான நேஷனில் வந்து வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் பாஸ் பண்ணும், கரப்ஷன்ஸ் இருக்கும், டிலே ஆகும், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ த inability of democracy to achieve higher economic development worries us. ஸோ இதுதான் ரொம்ப மோசமான விஷயம், இட்ஸ் வரிங்கஸ்ங்கிறாங்க. பட் திஸ் alone cannot be the reason to reject democracy. ஸோ இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நடக்கல அப்படிங்கிறக்காக நம்ம டெமோக்ரஸியை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஆஸ் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் எக்கனாமிக்ஸ்,
எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நடக்க போகுது, லைக் ஒரு டெவலப்பிங் டு டெவலப் நேஷனாக மாறுது, இல்லை லீஸ்ட் டெவலப் டு டெவலப்பிங்காக மாறுது அப்படின்னா, ஸோ அந்த இடத்துல அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் சைஸ் ரொம்ப முக்கியம். குளோபல் சுச்சுவேஷனில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம். கோஆப்ரேஷன் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். எக்கனாமிக் ப்ரையாரிட்டிஸ் அடாப்டட் பை த கண்ட்ரி, இதுதான் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி. இந்த மாதிரி டாப் ப்ரையாரிட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஹவ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பிட்வீன் லெஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் வித் டிக்டேட்டர்ஷிப்
ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லைக் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க. எந்த 2 டைப் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கும் அண்ட் வித் தட் ஆஃப் த டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ் அண்ட் டெமோக்ரஸி. ஸோ லெஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸை வந்து ஒரு சைடில் டிக்டேட்டர்ஷிப் கண்ட்ரி எடுத்துக்கிறாங்க, ஏதாவது ஒரு லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரியை, அண்ட் இன்னொரு சைடில் வந்து அதே இதை வந்து டெமோக்ராட்டிக்கான நேஷனை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நெக்லிஜிபிள், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை. இந்த கண்ட்ரி ஆஹா ஒன்றும் இல்லை, இந்த கண்ட்ரியும் இது இல்லை. ஸோ ஓரளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. ஸோ ஓவராலாக என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெமோக்ரஸி மூலயமா நம்ம வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. ஸோ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் டெமோக்ரஸிலேருந்துன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாட் டு லேக் பிஹைண்ட். டிக்டேட்டர்ஷிப்க்கு பின்னாடி நம்ம இல்லை, ஆப்வியஸாக டிக்டேட்டர்ஷிப்க்கு கொஞ்சமாவது முன்னாடி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இதில் சொல்கிறாங்க. So when we find such significant difference in rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. ஸோ நம்ம ஒரு growth வந்து டிக்டேட்டர்ஷிப்பாக இல்லை டெமோக்ரஸிலையான்னு பார்க்கும்போது டிக்டேட்டர்ஷிப்பில் ஆப்வியஸாக growth அதிகமாக இருக்குது. பட் அதுக்குன்னு சொல்லி டிக்டேட்டர்ஷிப் எடுத்துட முடியாது. பட் அதை தவிர்த்துட்டு மிச்சம் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோன்னா டெமோக்ரஸியில் நிறைய பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸியோட எக்கனாமிக் அவுட்கம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அபவுட் டெமோக்ரஸி டென் டு பி வெரி பேஷனட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெமோக்ரஸியில் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குதுன்னா ரொம்ப பேஷனட்டாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஷுட் பி. ஃபார் டெமோக்ரஸி அப்பீல்ஸ் டு சம் ஆஃப் ஆர் டீப் வேல்யூஸ். டெமோக்ரஸினா வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம டீப் வேல்யூஸ் கூட அது கனெக்ட் ஆகுங்கிறாங்க. தீஸ் டிபேட்ஸ் cannot be resolved in a simple manner, but some debate should about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. சில facts and figures பார்த்து டெமோக்ரஸியை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ the debate about the economic outcomes of democracy is one such debate. நம்ம மேலே பார்த்தது எக்கனாமிக் அவுட்கம், அது ஒன்று. Over the years many students of democracy have gathered carefully. ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெமோக்ரஸியை வந்து லைக் பற்றி படிக்கிறவங்க வந்து they have gathered carefully evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is. ஸோ ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நாடு அப்படின்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் எப்படி இருக்குது, அங்கே மக்கள் வந்து எவ்வளோ இன்ஈக்குவலாக இருக்காங்க டியூ டு எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ்னால. ஸோ the tables and the cartoons here present some of the evidence அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த டேபிள், இதுதான் வந்து அந்த கார்ட்டூன். ஹவுசிங், ஹெல்த் கேர், ஸ்கூலிங், ஹங்கர், இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ டேபிள் 1 shows that on an average dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries there is virtually no difference. ஸோ ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்பான நாடு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான நாடு எடுக்கும்போது ஆப்வியஸாக நம்ம பார்த்தா எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து டிக்டேட்டர்ஷிப்பில் அதிகமாக இருக்கும். பட் அதுவே வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் டெவலப் புவர் கண்ட்ரீஸில் பார்க்கும்போது டெமோக்ராட்டிக் நாடாக இல்லை டிக்டேட்டர்ஷிப்பான்னு பார்த்தா மோரலஸ் ஒரே பேஜில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த டேபிள். 1950 2000 வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிமில் க்ரோத் ரேட் 3.95, டிக்டேட்டர்ஷிப் ரெஜிமில் 4.42. ஆப்வியஸாக க்ரோத் ரேட் டிக்டேட்டர்ஷிப்பில் அதிகமாக இருக்குது. பட் புவர் கண்ட்ரீஸை பாருங்கள், அண்டர் டிக்டேட்டர்ஷிப் அண்டர் டெமோக்ரஸி 4.34 4.28. ஸோ மோரலஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது, நெக்லிஜிபிள், ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. Next, table 2 shows that within democracies there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income. ஸோ இதுவே வந்து டேபிள் 2 டெமோக்ராட்டிக் நேஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து இன்இக்வாலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பிரேசிலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
100% மக்கள் இருக்காங்கன்னா அந்த டாப் 20% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அவங்கக்கிட்ட 60% ஆஃப் த நேஷ்னல் இன்கம் வந்து இருக்குது, லீவிங் லெஸ் தென் 3% ஆஃப் த ஃபார் த பாட்டம் 20% பாப்புலேஷன். ஸோ பாட்டம் 20% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியான இன்கம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்ட்ரீஸ் லைக் டென்மார்க் அண்ட் ஹங்கேரி ஆர் மச் பெட்டர் இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ இவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது டென்மார்க்கும் ஹங்கேரியும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து டாப் 20% கிட்ட லைக் இவ்வளோ வெல்த் இருக்குது, பாட்டம் 20% கிட்ட இவ்வளோ தான் நேஷ்னல் இன்கம் பர்சன்டேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பிரேசிலில் லைக் டென்மார்க் ஹங்கேரியெல்லாம் வந்து தேர் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ குட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டாப் 20% பாட்டம் 20% கவர் பண்ணியிருக்காங்க இதில், சரிங்களா? ஓகே, ஸோ ரிடக்ஷன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் பாவர்ட்டி. பாவர்ட்டி எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது? So perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. So டெவலப்மெண்ட்டை விட லைக் டெமோக்ராட்டிக் நாடு அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக் டிஸ்பேரிட்டிஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரிச் புவர் கிளாஸ் டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இருக்கு அது. ஸோ ஈவன் வென் அ கண்ட்ரி அச்சீவ்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத், will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will share and lead a better life. ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் நம்ம அட்டைன் பண்ணிட்டோம், இப்போ டெவலப் நேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வாங்கினாலும் வெல்த் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குமா, எல்லா மக்களுக்கிடையே வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குமா? In such a condition that all citizens of the country will have and share and lead a better life வந்து எல்லாத்துனாலையும் வாழ முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities? ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து டெமோக்ரஸியில் நடக்குது, இப்படி க்ரோத் நடக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி வந்து அதிகப்படுத்துமா அமாங் தீஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. Or do democracies lead to just distribution of goods and opportunities? ஸோ டெமோக்ரஸி வந்து will it lead to a just distribution of goodsம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஈக்குவலாக மக்களுக்கிடையே கொடுக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ democracies are based on political equality. அதை வச்சு தான் டெமோக்ரஸி வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஆல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹேவ் ஈக்குவல் வெயிட் இன் எலெக்டிங் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ ஒன் ஓட் ஒன் வேல்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஸோ parallel to the process of bridging individuals into the political arena on equal footing, we find growing economic inequalities. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து மக்களை வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுறோம், ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரிட்ஜிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்டு த பொலிட்டிக்கல் அரீனாவில் ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்கில் 1 vote is equals to 1 வேல்யூன்னு கொண்டு வரும்போது, ஆனால் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க மக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth. ஸோ கொஞ்சமாக இருக்கிறாங்க wealthy people, ஆனால் அவங்ககிட்ட தான் நிறைய வெல்த் இருக்குது. அண்ட் இன்கம்ஸ், நாட் ஓன்லி தேட் their share in the total income of the country has been increasing. திருப்பி கண்ட்ரியோட டோட்டல் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா அவங்ககிட்ட தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ those at the bottom of the society have very little to depend upon. ஸோ பாட்டம் ஆஃப் சொசைட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே அவங்ககிட்ட இருக்காது. their incomes have been declining. ஸோ இவங்க இன்கம் வந்து டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்குது. sometimes they find it difficult to meet their basic needs வந்து அவங்களால மீட் பண்ண முடியாது. ஃபுட், க்ளோதிங், ஹவுஸ், எஜுகேஷன், ஹெல்த் இதெல்லாமே மீட் பண்ண முடியாது. in actual life democracies do not appear to be very successfulனு சொல்கிறாங்க. அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ரீடிங் எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டிஸை டெமோக்ரஸினால் ரீட் பண்ண முடியாது. இதுதான் எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி, இப்படிலாம் நம்ம பண்ணணும். ஸோ இன் கிளாஸ் 9 எக்கனாமிக் டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் க்ரீன் கலரில் பார்த்துருப்பீங்க. யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் அபவுட் பாவர்ட்டி. இந்தியாவில் பாவர்ட்டி எப்படி இருக்குது, என்ன யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம். ஸோ the poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா புவர் வந்து நிறைய பேர் ஓட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து லூஸ் பண்ணணுன்னு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நினைக்க மாட்டாங்க. Yet democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty. ஆனால் டெமோக்ரஸியில் எலெக்ட் ஆகி வந்திருக்க அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பாவர்ட்டி அட்ரஸ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, they are not so keen. So the situation is much worse in some other countries-ல ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஸோ in Bangladesh more than half of its population வந்து 100 பேர் இருக்காங்கன்னா 50 பேர் பாவர்ட்டியில் தான் இருப்பாங்க, லைக் பங்களாதேஷ்லாம். ஸோ people in several poor countries are now dependent on their rich countries. ஸோ people வந்து லைக் செவரல் புவர் கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இவங்களாம் யார் மேலே டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க, ரிச் கண்ட்ரீஸில். ஈவன் ஃபார் ஃபுட் சப்ளைஸ் கூட ரிச் கண்ட்ரீஸ் கொடுப்பாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்டார்விங்கில் கூட இருக்காங்க. ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் வெல்த் ஓன் பை அ ஃபியூ. ஸோ கொஞ்சம் பேர்கிட்ட தான் வேர்ல்டோட வெல்த் இருக்குது பாருங்கள். இந்த டாப் 2% கிட்ட தான் எல்லா வெல்த்துமே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மிச்ச மக்கள்லாம் ரொம்ப பாவம், லைக் ஸ்லைஸ் ஆஃப் பீஸா மட்டும் தான் அவங்களுக்கு போகுது 50% ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு.
accommodation of social diversity. ஸோ டூ டெமோக்ரஸிஸ் லீட் டு பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹார்மோனியஸ் லைஃப். ஸோ இந்தியாவில் வந்து அப்படியா இருக்குது, லைக் ஹார்மோனியஸாக பிரச்சனை இல்லாமல் அது அப்படியா இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி அ ஃபேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் டெமோக்ரஸி ஷுட் ப்ரொடியூஸ் அ ஹார்மோனியஸ் சோஷியல் லைஃப் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வேணால் நம்பலாம். ஸோ வி ஹவ் சீன் இந்த earlier chapters how democracies accommodate various social divisions-ஐ வந்து நம்ம பார்த்தோம். டெமோக்ராட்டிக் நாடாக இருந்தாலும் லைக் தே ஆர் அக்செப்டிங் சோஷியல் டிவிஷன்ஸ், வேரியஸ் ரிலிஜன், காஸ்ட், ரேஸ், செக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ வி saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population நடுவில் நெகோஷியேட் பண்ணி நம்ம ஒன்றா இருக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெமோக்ரஸிஸ் யூஸ்வலி டெவலப் அ ப்ரொசீஜர் டு கண்டக்ட் தேர் காம்படிஷன். ஸோ இந்த காம்படிஷன் வந்து லைக் ஒழுங்காக ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டெமோக்ரஸிஸ் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ரெடியூசஸ் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டென்ஷன்ஸ் பிட்வீன். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவோ வைலண்ட்டோ ஆகாது, ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கு, அது மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு நம்புவாங்க. ஸோ நோ சொசைட்டி கேன் ஃபுல்லி அண்ட் பெர்மனெண்ட்லி ரிசால்வ் கான்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ ஒரு சொசைட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா முழுசாக அந்த கான்ஃப்ளிக் முழுக்க ரிசால்வ் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது அமாங் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். ஸோ பட் வீ கேன் சர்டன்லி லேர்ன் டு ரெஸ்பெக்ட் தீஸ் டிஃப்ரென்சஸ். இந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் வீ கேன் ஆல்சோ இவால்வ் மெக்கானிசம் டு நெகோஷியேட் தி டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எதெல்லாம் சரியிலையோ அதுக்காக உட்காந்து நெகோஷியேட் பண்ணி பேசலாம் ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான சொசைட்டியில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ ஒரு காஸ்ட்டுக்கும் இன்னொரு காஸ்ட்டுக்கும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா உட்காந்து பேசி ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பில். ஸோ டெமோக்ரஸி இஸ் பெஸ்ட் சூட்டட் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் அவுட்கம். நோ டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிம் ஆஃபன் டேர்ன் அ பிளைண்ட் ஐ டு ஆர் சப்ரஸ் இன்டர்னல். ஸோ எந்த நான் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிம்ஸ் ஆஃபன் டேர்ன் அ பிளைண்ட் ஐ டு ஆர் சப்ரஸ் இன்டர்னல் சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸ். இப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு நாட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நான் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது சோஷியல் டிஃப்ரென்ஸஸ்னால பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இந்த நாடு வந்து அதை பார்க்காது, சோஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால வர பிரச்சனைலாம். ஸோ த எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸ், டிவிஷன் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இஸ் தஸ் அ டெஃபினட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ரெஜிம். ஸோ டெமோக்ராட்டிக்கான நாட்டில் என்னென்னா இந்தந்த ரிலிஜனுக்கு இவங்களுக்கு இவ்வளோ ரிசர்வேஷன், இவங்களுக்கு இவ்வளோ ஜாப்ஸ், இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டும் டிவிஷனும் டிஃப்ரென்சஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ பட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா நம்ம பார்த்தோம், சின்ஹாலாவை என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. ஸோ டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, ஆனால் சில ஐடியல்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் டெமோக்ரஸி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெமோக்ரஸி இஸ் நாட் சிம்பிளி ரூல் பை மெஜாரிட்டி ஆப்ஷன். ஸோ யார் மெஜாரிட்டி வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ரூல் பண்ணுறது மட்டும் டெமோக்ரஸி கிடையாது. த மெஜாரிட்டி ஆல்வேஸ் நீட்ஸ் டு ஒர்க் வித் மைனாரிட்டி ஸோ த கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு ரெப்ரசென்ட் த ஜென்ரல் வியூ. மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து ஒப்போசிஷன் பார்ட்டியெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி அண்ட் மைனாரிட்டி ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் நாட் பெர்மனெண்ட். ஸோ மெஜாரிட்டி ஒப்பீனியனாக இருக்கட்டும், மைனாரிட்டி ஒப்பீனியன்ஸாக இருக்கட்டும், அது பெர்மனெண்ட் கிடையாது. அடுத்த கவர்மெண்ட் வரும்போது இதை செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு லைக் புதுசாக பாலிசிஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நெசசரி தட் ஸோ டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது மெஜாரிட்டி ஒப்பீனியன் மட்டும் இல்லை. இப்போ மெஜாரிட்டியாக நம்ம இருக்கோம், நம்ம சொல்கிறது தான் இங்கே கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது டெமோக்ரஸி கிடையாது. ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவில் தான் நடந்தது. மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து சின்ஹாலா அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக கொண்டு வந்தாங்க. மைனாரிட்டி வந்து அது ஒஃபெண்ட் பண்ணுச்சு, அதனால 2 பேருக்கும் சண்டை வந்தது. இனிமேல் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரியாக அவங்களால இருக்க முடியல. ஸோ மெஜாரிட்டியோ மைனாரிட்டியோ பெர்மனெண்ட் கிடையாது. இன்றைக்கி மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறவங்க நாளைக்கு மைனாரிட்டியாக மாறலாம். ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒழுங்காக 2 பேரும் கலந்தாய்வு பண்ணி முடிவெடுத்து ஒரு பாசிட்டிவான அவுட்லுக்கை கொடுக்கறது தான் வந்து ஒரு டெமோக்ரஸியோட அவுட்லுக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் திங், இட் இஸ் ஆல்சோ நெசசரி தட் ரூல் பை மெஜாரிட்டி it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group. ஸோ மெஜாரிட்டி வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க. இப்போ லைக் இங்கே வந்து ஹிந்துஸ் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ இல்லை அவங்க தான் ரூலிங்கில் இருக்காங்க, சீஃப் மினிஸ்டராகவோ பிரைம் மினிஸ்டராகவோ இருக்காங்க அப்படின்னா டசன்ட் மீன் அவங்க கம்யூனிட்டி மெம்பரை வந்து அவர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி, அவர் ரிலீஜனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி, இல்லை ரேஸ் அவர் லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க.
Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may. ஸோ ரூல் பை மெஜாரிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு எலெக்ஷன்லையாக இருக்கட்டும், பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி, காஸ்ட், ரேஸ், லிங்குவிஸ்டிக் எல்லாருமே ஒன்றா வருவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் மே அண்ட் கேன் ஃபார்ம் அ மெஜாரிட்டி. ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கூடி ஒரு மெஜாரிட்டி ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ இப்போது ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து இந்துஸ், முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ், ஜெயின்ஸ், பார்சிஸ், புத்திஸ்ட் பீப்புள் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஆகலாம். இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது. ஸோ டெமோக்ரஸி ரிமைன்ஸ் அ டெமோக்ரஸி ஒன்லி as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொடுக்கணும், இவங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ண விடணும். ஸோ மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் இருக்காங்களா, ஸோ இவங்களும் வந்து அதில் உனக்கு பார்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் டெமோக்ரஸியாக இருக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ if someone is barred from being a majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. இப்போது வந்து ஒரு பர்சன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பர்சன் 1. ஸோ அவங்கள வந்து நீ இந்த காஸ்ட்டை சார்ந்தவன், அதனால் நீ என்னோட கட்சியில் சேரக்கூடாது, நீ வந்து எலெக்ஷன்ஸில் நிற்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னா, இல்லை நீ ஓட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, லைக் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் பர்த், தென் த டெமோக்ராட்டிக் ரூல், அங்கே டெமோக்ராட்டிக்கான கண்ட்ரியே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அங்கே டெமோக்ரஸி எக்ஸிஸ்டாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ceases to be accommodative for that person or group. ஸோ அங்கே டெமோக்ரஸி இல்லை அண்ட் அந்த பர்சனுக்கு நீங்கள் அதை டினை பண்ணும்போது அந்த டெமோக்ரஸி எக்ஸிஸ்டடாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் dignity and freedom of the citizens, next one. ஸோ டிக்னிட்டின்னு என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு, ஃப்ரீடம்னாவும் என்னென்னு தெரியும். ஸோ டெமோக்ரஸி ஸ்டாண்ட்ஸ் மச் superior to any other forms of government in promoting dignity and freedom of the individual. ஸோ டெமோக்ரஸி இருந்தது அப்படின்னா, லைக் மிச்ச டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் டெமோக்ராட்டிக்கான்னு பார்க்கும்போது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் டிக்னிட்டி அண்ட் ஃப்ரீடம் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஒரு மனுஷனுக்கும் இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் வாண்ட்ஸ் டு ரிசீவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் ஃபெலோ பீயிங்ஸ். ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, என் கூட இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்டேருந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் எதிர்பார்ப்பேன். ஸோ ஆஃபன் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அரைஸ் அமாங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பிகாஸ் சம் ஃபீல் தட் தே ஆர் நாட் ட்ரீட்டட் வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட். ஸோ எதனால் பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர்சன் 1 பர்சன் 2 வந்து ஒழுங்காக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாதப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும், கான்ஃப்ளிக்ஸ் வரும். ஸோ த பேஷன் ஃபார் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆர் த பேசிஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ ஒரு டெமோக்ரஸின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பேஷன், அந்த லைக்லினஸ் இருக்கும், ரெஸ்பெக்டும் ஃப்ரீடமும் எனக்கு கிடைக்கணும், டெமோக்ராட்டிக் நேஷனில் நம்ம இருக்கோம், அப்போ கண்டிப்பாக இது நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் வந்து எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் டெமோக்ரஸியோட ரூல். ஸோ டெமோக்ரஸிஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் ஹேவ் ரெக்கக்னைஸ்டு திஸ் அண்ட் அட்லீஸ்ட் இன் பிரின்சிபல். ஸோ இது வந்து உலகம் முழுக்க டெமோக்ராட்டிக்கான நாடு அப்படின்னா இந்த டிக்னிட்டியும் இந்த ரெஸ்பெக்டையும் ஃப்ரீடமையும் வந்து டெமோக்ராட்டிக் நாடுனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஹேஸ் பின் அச்சீவ்ட் இன் வேரியஸ் டிகிரிஸ் இன் வேரியஸ் டெமோக்ரஸிஸில் இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஃபார் சொசைட்டிஸ் விச் ஹேவ் பின் பில்ட் ஃபார் லாங் on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. ஸோ இப்போது காலனிஸ்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் தான் நம்மளை விட டாப்பில் இருந்தாங்க. ஸோ நம்மளை போட்டு டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஃப்ரீடமும் ரெஸ்பெக்டும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல கேட்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ டேக் த கேஸ் ஆஃப் டிக்னிட்டி ஆஃப் விமன். ஸோ விமனை பற்றி எடுத்துக்கோங்க. மோஸ்ட் சொசைட்டிஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இப்போ ஹிஸ்டாரிக்கலி மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டிஸாக தான் வந்து இருந்தது. ஸோ இந்த மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டிலேருந்து வெளியில் வரக்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லைக் பிரச்சனைகள், கான்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நிறைய பேர் பர்சுவேட் பண்ணணும். So most societies across the world were historically male-dominated societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. So democratic society இருக்குன்னா மேலாக இருந்தாலும் சரி, ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது. That does not mean that women are actually always treated with respect. ஸோ இப்படி இருந்தும் விமன் வந்து ரெஸ்பெக்டடோடு தான் இந்த ரெஸ்பெக்டை பெற்றிருக்காங்களா, இல்லை இன்னமும் ரெஸ்பெக்ட் பெற்று தான் இருக்காங்களா ப்ரெசென்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally. But அப்படி இல்லைனாலும் விமனுக்கு ஒரு இந்த ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ப்ரிவேல் ஆகும்போது நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது இதை கை காட்டி ஜஸ்டிஸ் வாங்க ஹெல்ப் பண்ணும். சரிங்களா? அண்ட் அன்அக்செப்டபிள் லீகலி அண்ட் மாரலி.
In a democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force. அதே ஒரு நான் டெமோக்ராட்டிக் ஒரு நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் வந்து லீகலாக கொடுத்தாலும் சரி லீகலாக கொடுக்கலனாலும் சரி அங்கே ஒருத்தரோட ஃப்ரீடமும் டிக்னிட்டியும் வந்து கேள்விக்குறி தான். லீகலாகவும் சரி மாரல் ஃபோர்ஸாகவும் சரி நடைமுறையிலும் சரி அதை வந்து ஒரு ஜஸ்டிஸ் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு வந்து போனாலும் சரி அந்த இடத்துல வந்து ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ ஒரு டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பில் தான் வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விமென்க்கு வந்து அந்த ஃப்ரீடமும் அந்த டிக்னிட்டியும் வந்து ஏற்படுத்தி தருது. ஸோ த சேம் இஸ் ட்ரூ ஆஃப் காஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ். ஸோ காஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அடுத்துக்கு வராங்க. ஸோ ஒரு காஸ்ட் மேலே இன்னொரு காஸ்ட் கீழே அப்படிங்கிறது. ஸோ டெமோக்ரஸி இன் இந்தியா ஹேஸ் ஸ்ட்ரென்தன் த கிளைம்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேட்டட் காஸ்ட். ஸோ இந்தியாவில் வந்து டெமோக்ரஸின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் ஹஸ் ஸ்ட்ரென்தன் த கிளைம் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் செஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேட்டட் காஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த சென்ஸ் ஜாபில் அதுக்கப்புறம் வெளியில் எங்கேயாவது ப்ரைவேட் எதாக இருந்தாலும் சரி லைக் ப்ரைவேட் ஆர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். ஸோ தேர் ஆர் இன்ஸ்டன்சஸ் ஸ்டில் ஆஃப் காஸ்ட் பேஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அண்ட் அட்ராசிட்டிஸ். இன்னுமே வந்து இவன் இந்த காஸ்ட்டை சார்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை போட்டு அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது இன்னமும். பட் தீஸ் லேக் த மாரல் அண்ட் லீகல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Perhaps என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் a recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights. ஸோ ஆர்டினரி சிட்டிசன் நம்ம வந்து இந்த நாட்டோட ஆர்டினரி சிட்டிசன். ஸோ நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளோட டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸ் நம்மளால் பெற முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டி அண்ட் எஸ்டிக்கெலாம் அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஏற்படாத மாதிரி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். அவங்கள வந்து அந்த ஃபீல்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும். அப்போ தான் அவனோட டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸை அவன் வந்து பெற்ற மாதிரி அர்த்தம். சரிங்களா? So expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. ஸோ ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நாடு இதுதான் அப்படின்னா இந்த நாட்டுக்கு இந்த டெமோக்ராட்டிக்கான நேஷன் அப்படின்னா இந்த நேஷன் மூலிமா வர அவுட்கம்ஸ்லாம் இது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ வாட் இஸ் மோஸ்ட் டிஸ்டிங்டிவ் அமாங் டெமோக்ரஸி இஸ் தட் இட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நெவர் கெட்ஸ் ஓவர். ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெமோக்ரஸி வந்து த்ரூ அவுட் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எழுதி அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து அந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். பட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த எக்ஸாமினேஷன் முடியாது, இது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் டெமோக்ரஸி பாசஸ் ஒன் டெஸ்ட் ப்ரொடியூசஸ் அனதர் டெஸ்ட். ஸோ டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ டெமோக்ரஸி வந்து இது டெமோக்ராட்டிக்கான நாடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதில் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே, அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை வரும், அதில் பாஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும். அதுதான் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நாடோட ஒரு பெரிய ஒரு கண்டினியூஸ் எக்ஸாமினேஷன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆஸ் பீப்புள் கெட் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி தே ஆஸ்க் ஃபார் மோர் அண்ட் வாண்ட் டு மேக் டெமோக்ரஸி ஈவன் பெட்டர். ஸோ ஒரு விஷயம் டெமோக்ராட்டிக் நாடு மூலியமாக
கண்ட்ரி மூலயமா ஒரு விஷயத்தை பெற்றுட்டோம். இப்போ விமென்க்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விமென்க்கு வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ்லாம் இல்லைன்னு பார்த்தோம் யூகே யூஎஸ்ஏலலாம். அதுக்கப்புறம் தே காட் த கான்செப்ட், ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. லேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது கிடச்சோன்னே வந்து இன்னொரு டிமாண்ட் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டை வந்து பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கேட்குறது அப்படிங்கிறது கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectation and many complaints. ஸோ டெமோக்ரஸியில் வந்து நான் பூர்த்தி அடைஞ்சிட்டேன், நான் வந்து ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன், இதுக்கு மேலே எதுவுமே கேட்க மாட்டோம், மக்கள் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் முடிஞ்சக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏற்படும். ஸோ கம்ப்ளைண்ட் மேலே கம்ப்ளைண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கும், இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு. ஸோ த ஃபேக்ட் தட் பீப்புள் ஆர் கம்ப்ளைனிங் இஸ் இட் செல்ஃப் அ டெஸ்டிமோனி டு த சக்ஸஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுவே வந்து ஒரு சக்ஸஸ் தாங்கிறாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு விஷயத்தை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, நாளைக்கு நம்மளுக்கு நம்ம கேட்ட விஷயம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம கேட்குற விஷயம் கிடைக்கும், லார்ஜர் டிமாண்ட் மூலிமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ அதுதான் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரீ வில். மக்கள்னால பேச முடியுது, இது எனக்கு வேணும் இது எனக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட் ஷோஸ் தட் பீப்புள் ஹேவ் டெவலப்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் த எபிலிட்டி டு எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் லுக் கிரிட்டிக்கலி அட் பவர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் த ஹை அண்ட் த மைட்டி. ஸோ இவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க, எங்களுக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா மக்கள் தான் வந்து அவங்கள அந்த பொசிஷன் கொண்டு போய் உட்கார வச்சது. ஸோ அ பப்ளிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வித் டெமோக்ரஸி ஷோஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராஜெக்ட். ஸோ கண்டிப்பாக பப்ளிக் வந்து ஒரு டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நம்மளும் அப்படி தான், இந்த டெமோக்ரஸியில் வந்து வி ஆர் நாட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் என் நாடு சூப்பரான நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தன் கூட சொல்ல மாட்டான். ஸோ அதுவே வந்து இட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட் இன்டு தட் ஆஃப் அ சிட்டிசன். ஸோ சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கீழே நம்மளாம் சப்ஜெக்ட்ஸாக தான் இருந்தோம். நம்ம ஒரு ஃப்ரீ வில், நம்ம நினச்சதான் நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பில் நம்ம ஒரு சிட்டிசனாக நம்மளை மாற்றுது. நம்ம கேட்குற டிமாண்ட்ஸை நம்மளோட கண்ட்ரி பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கணும். நம்மளுக்குன்னு சொல்லி ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது, நம்மளுக்குன்னு சொல்லி டிக்னிட்டி இருக்குது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டுடே பிலீவ் தட் தேர் ஓட் மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு த வே த கவர்மெண்ட் இஸ் ரன் டு தேர் ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் நம்மளும் அப்படி தான், நம்ம யார் ஓட்டு போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாளைக்கு வந்து ரூலிங் இருக்கும். ஸோ அவங்கள நம்பி தான் நம்ம போடுறோம். ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அடுத்து வந்து வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு போடும். ஸோ நம்மளோட நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட பார்ட்டிஸை வந்து மாற்றிக்கிறோம். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சுது. ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் டெமோக்ரஸியோட அவுட்கம்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லெசனில் வந்து சேலஞ்சஸ் டு டெமோக்ரஸி, என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஒரு நாடு வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் லெசன் டீகோட் பண்ணி முடிச்சிருவோம். அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது இதில் அப்படின்னாலும் மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ.